Labas, sveiki sugrįžę mano kanalą. Tai šiandien kalbėsim apie Johnny ir Amber teismą. Tai šį kartą jau bus dabar trečia dalis. Ir būtent šita dalis, bent jau teismo dalis, man buvo pati įdomiausia žiūrėti. Ir aš išvien žiūrėjau, po to žiūrėjau dar ir tuos pakartojimus šiek tiek. Ir galvoju, negaliu įdomiau ne kažkokį serialą žiūrėti. Tai pakalbėsim būtent šiandien apie Amber, kai buvo cross-examination ir kaip jai sekėsi, ir ką jie sakė, ir kaip jai pavyko atsilaikyti prieš pačius Johnny advokatus. Tai pradėkime viską nuo pat pradžių. Tai aš būtent kalbėsiu apie pirmadienio ir antradienio duotus parodymus dabar pačios Amber per cross-examination, kaip pati Camille, jinai būtent apklausinėjo pačią Amber. Tai tik tai iš tų 2 dienų aš šiandien būtent kalbėsiu. Tai. Bet pirmiausia, kaip pati Amber prisistatė pirmadienį, taip, aš mačiau, kad vienas iš jūsų kažkuris buvo nepažymėjęs Instagrame šitoj nuotraukoje, kaip būtent pati Amber, jos visas tas apsirengimas buvo prilygintas iš filmo personažo vieno, įdėsiu tą nuotrauką, aš taip juokiausi, galvoju, ok. Tai kai jinai būtent tik tai atėjo patį pirmadienį, iš pradžių pati Elaine, tai čia yra pačios Amber advokatė, jinai kaip ir tokį padarė kaip ir įvedimą ir jinai pradėjo klausinėti Amber maždaug tokių jau sunkesnių klausimų, nes būtent norėjo ją šiek tiek kaip ir paruošti pačią Amber prieš jos cross-examination. Tai jos tiesiog čia trumpai perbėgsiu, pati Elaine, jinai užsiminė, kad sako, kokį tu naudoji tą atsimenat pasakojimą apie maskuoklį, kad buvo tas visas skandalas, kad jinai pati Amber buvo praeitoj, man rodos pirmoji dalyje aš jums sakiau, kad jinai sakė pati Amber, kad jinai turėjo tą maskuoklių visą tą Milanį, būtent naudojo užmaskuoti sausas mėlynės ar įpibrėžimus, būtent su Milanė tą maskuoklių paletė, bet po to, kai mes visi žinom, Milanė paskelbė vaizdo įrašą, kad vis dėlto ta paletė net nebuvo išleista tais metais, kada jinai savo, kad ją naudojo. Tai būtent dabar aš taip ir galvoju, aš jums taip net ir sakiau, kad tikriausiai viskas bus lygiai taip pat, kad jinai pristatė tą paletę vėl ir jinai pati jau ant tos stendų sėdėdama pasakė, žiūri, kad sako, bet aš nenaudoju būtent šitos paletės, bet naudojau tokią pačią panašią versiją, bet nepasakė šį kartą kokios firmos. Tai. Ir jinai čia, nežinau, iškart suklydo, nes žinot, kaip jinai teigė, jinai sako, bandė paaiškinti žiūri, kaip jinai naudojo šitą maskuoklių paletę ir kad jinai taip super gerai veikia, kad paslėpdavo visas jos mėlynės. Ir jinai pradėjo pasakoti, kaip jinai naudoja tą maskuoklį. Ir kai jinai pradėjo pasakoti, aš galvoju, nejaugi tu negalėjai pasitarti savo makiažo kažkokie specialistai ir paklausti jos, kaip reikia šitą maskuoklį naudoti. Tai jinai teikė, kad aš sako, atsikeliu ryte, nusiprausiu savo veidu, savo ten kažkokiu mėgstamiausiu tuo prausikliu, tada užsidedu kremą, kuris jau turi pudros atspalvio, tai kiek suprantu, jinai tikriausiai naudoja BB kremą ar tą CC kremą, kad jinai sako, aš jau pasitepu tuo, tada teikė, kad sako, aš užsidedu pudrą ant viršaus ant to kremo. Ok, ten nusideda tuos blushą, kontūravimą, viską. Ir tada jinai teigia, kad aš užsidedu būtent šitą maskuoklio, tą paletę ant viršaus, kai jau būni užsidėjus pudrą. Ir visi, kas, merginos ar vaikinai, visi, kas daro makiažą, žino, kad tu maskuoklį turi naudoti prieš, nes jeigu dabar tik tokia ir mačiau daug video, kaip tik sklinda, nes jeigu tu naudosi po, tai aišku, tu sukursi tokį įvaizdį, kad atrodytų, kad tu su mėlynėm. Ir man atrodo, kad būtent jinai šitą eigą ir naudojo visą tą maskuoklį, dėl to jinai ir taip prasitarė kažkaip neteisingai, nes visa eiga turėtų būti kaip tik atvirkščiai, kad tu pirmą dedi maskuoklį, tada jau pudrą ir tada jau ten kontūravimą ar šešėlius ar tušą ar ką nors tokio. Tai. Ir jinai dar taip pat užsiminė, sako, šitą aš naudojau BÜKIME, kas yra, aš kai galvoju, ar jinai pasakė ką tik BÜKIME, kad šitų įbrėžimų, kaip čia dabar paletė tą, žinau, kad jeigu nori sukurti mėlynės ar ką, tai būtent susivadina šitas taip, bet jinai tada pasitaisė ir jinai tada pasakė jau teisingiškai, okay. So if I do have a bruise on my face or someplace visible, you know, the main thing, you have to ice right away to reduce swelling because no amount of makeup can fix swelling, but it's very manageable if you ice it really soon. Arnica is also a great remedy, arnica cream. And then if you want to cover up a bruise, you obviously put foundation first, concealer, and then on top of that, I used a bruise kit. Not a bruise kit, it's a theater makeup kit, a color correction kit, but I called it my bruise kit.
Yeah, this is what I was talking about as a color correction kit. This is not obviously the exact one I used to carry, but I used to carry it with me all the time. Sometimes this pink is sometimes a little bit more purple of a hue, and sometimes the kits are 3 colors. You can get them in 3 or 4 colors. Sometimes they have even more. But the idea is that you want to counteract whatever color you're working with on the bruise. So the first day of bruising, well, the immediate is red. Red is what shows up right away. So you want to go with the opposite on the color wheel by dabbing on a bit of the green or something to counteract the red. After a day or 2, you get more purple in a bruise. So you'd obviously have to go with more of the red tones, the orange tones here. Ir tada taip pat dar klausinėja patelė ten jos kitų klausimų, kuriuos ypač apie vaizdo įrašus ar garso įrašus, kuriuos bus galima girdėti toliau. Jinai bandė tiesiog, kaip ir nuteikti, kaip jau sakiau, paruošti pačią Amber prieš cross examination. Ir dabar persikilkim, kaip pati Camille, tai yra šito Johnny advokatė, jinai atėjo ir pradėjo jau tą visą cross examination daryti. Jinai man šitą Camille iš visų Johnny advokatų jinai man labiausiai patinka, nes jinai yra tokia pati grįžčiausia, tiesiai sako, visiškai tokia, kai kalba labai grįžtų tonu kalba ir jai labai lengvai pavyksta išvesti žmonės tiesiog iš ritmo ir jai labai gerai sekėsi. You know exactly why Mr. Depp won't look back at you, don't you? I do. He promised you you would never see his eyes again. Isn't that true? I don't recall if he said that. One of the last times you ever saw Mr. Depp was when you met him in San Francisco in July of 2016, right? That was the second to last time I saw him, yes. And this was after you had publicly accused him of domestic violence. I got my restraining order before that, yes. Mm-hmm. And this is after you had obtained the domestic violence restraining order against him. That's correct. Let's please play Plaintiff's Exhibit 1229. I don't understand. Is this what you want? No. Oh, no, a hug will save it all. All this, everything we just been I just wanted to touch you. Really? After all this shit you just said? I just wanted to give After you a all this hug. shit you fucking accused me of? You want to touch me? Please stop me. Fucking Please stop. fucking nuts. Please, I just wanted to hug you and say bye. I wanted to end Yeah, back. we did that last night. It's fine. That was good enough. No, because I'm nothing to you, and I will always be nothing to you. Calm. Calm. What, you're not my shrink? Your hands are hard. Please just hold my heart. No, deal with your own fucking heart. No, we'll never see each other again. You won't neck. Don't take my fucking glasses off. You don't like fucking looking at not my fucking eyes? You will not see my eyes again. That's you and Mr. Depp in that recording. That is. And this is from when you and Mr. Depp met in San Francisco in July of 2016, right? Yes, that's what it sounds like. That was in the hotel. We met once after that as well. This is after you publicly accused him of domestic abuse. Yes, and got my TRO. And he tells you you will not see my eyes again, doesn't he? Yes, he does in that recording. And he kept that promise, hasn't he? As far as I know, he cannot look at me. Tai pirmiausia, jinai pradėjo kalbėti apie pačios Amber tarimus smurto žymes, nes šiuo metu jau Amber teigė per visą savo tuos parodymus, kad jinai teigia, kad Johnny ją ne vieną kartą ir ne 2 buvo užpuolęs fiziškai, bet daugybę kartų ir kad visi tie užpuolimai būdavo tik tada, kada Johnny vartodavo alkoholį ir narkotikus ir kai jis sumaišydavo juos abudu, kad tada jisai tapdavo labai agresyvus ir tiek žodžiais jie pykdavosi visai, po tada viskas pereidavo ir prie kumščių ir teigia, kad Johnny ją ir už plaukų tįsdavo ir net jai kuokštus ištraukdavo ir ją į veidą trenkydavo labai stipriai ir iš galvos į veidą trenkė ir iš durų trenkė ją į veidą ir iš telefono teigė, kad jau čia skirtingais atvejais, kad irgi Johnny buvo trenkęs irgi tiesiai į Amber pačius veidą. Taip pat jinai teigė apie tą visą seksualinį smurtą, kad šitas, man atrodo, pats neįtikinamiausias, nežinau kodėl, bet tiesiog, kad jinai pasakojo, aš visiškai netikėjau.
Jinai tada teigia, kad Johnny su vodkos, man atrodo, butelio ir vyno butelio ją įdėjo jos lytinius organus ir jai tai padarė. Tai kadangi jinai pasakė visus šitus smurto protrukius, pati Camille, aišku, jos buvo kaip ir užduotis parodyti žiūri, kad jinai vis dėlto meluoja ir pagauti būtent kaip jinai meluoja. And see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. That's your voice on that recording, right? Yes, it is. And you were speaking with Mr. Depp? Yes. And you said to Mr. Depp, quote, you can please tell people that it was a fair fight and see what the jury and the judge think. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp, Johnny Depp, a man, a victim too of domestic violence, end quote. That's what you said, right? I was saying it to the man who beat me up, yes. I thought it was preposterous. And the man you beat up numerous times. Right, Ms. Heard? I could never hurt Johnny. You're here in this courtroom because Mr. Depp finally told the world that he is a victim of domestic violence. Taip pati Camille, jinai pradėjo sakyti apie skirtingus atvejus su datom ten, ypač kai buvo jie Australijoje ar pačioj šitoj Rusijoje, kai buvo. Tai jinai pradėjo vardinti, pavyzdžiui, sako, tai ir ta data, tu patyrei tokį ir tokį smurto protrukį ir jinai, aišku, Amber pati sako, taip, jisai man trenkė ten ir ten. Ir pati Amber tada pristatė taip pat nuotraukas iš kai kurių šitų visų parodymų, kad kaip jinai būtent atrodė po tų Johnny užpuolimų. Tas nuotraukas jums irgi kelsiu, nes visos yra jos paviešintos ir visi mes galim puikiai matyti. Mr. Depp wears rings on every finger, doesn't he, Ms. Heard? That's my experience, yes. You said he hit you and he was wearing rings, right, Ms. Heard? So he hit you with rings on every finger? I don't know if I've ever known Johnny to not wear rings. Yeah. Ms. Heard, you testified to an incident in March of 2013 where Mr. Depp hit you in the face multiple times. Do you recall that? That's correct. And you testified, quote, you don't know how many times he hit you in the face. That's correct. Ir tuomet, kai tik Amber sutikdavo su pačios Camille žodžiais, kad taip, jis prieš mane smurtavo tą ir tą dieną, pati Camille iškart sako, gerai, tai tada pasižiūrėkim į šitą įrašą arba į šitą nuotrauką, kaip tu atrodė būtent ant rydienos. Ir visos tos nuotraukos, kurios buvo rodomos ant rydienos, būtent po jos tų sumušimų, nes jinai eidavo, žinot, visokius pristatymus, tiek filmų su Johnniu, ar kažkokios vakarienėse, ar paparacių kažkokios nuotraukos, ar laidose kažkokiose, interviu skirtingi. Todėl yra daug užfiksuota jos būtent kaip jinai atrodė. Ir visose tose nuotraukose, ar vaizdo įrašuose, kur jinai teigia, kad iš vakaro jisai trenkė man daugybę kartų ir jau parodytas nuotraukas, kaip jinai atrodo. Ir ant rydienos staiga, kai jau jinai duoda interviu, nei vieno įbrėžimo ant jos veido nėra. You testified that this is a picture you took after that incident, right, Ms. Heard? Yes, that was one where he grabbed me. And hit you in the face so many times that you don't remember. Isn't that correct? That's correct. And there's no injuries to your face in this picture, are there? Not that this picture shows. And there's no medical records reflecting that you sought treatment after this alleged incident either. I did not seek medical treatment at this time. So there's no medical records reflecting any injuries to your face after he hit you several times. I did not need to go to the doctor at the time. Despite hitting you several times that you lost count with rings on his fingers. That's correct. You testified about an incident in Russia on or about June 26, 2013. Do you remember that? Yes, that's correct. You testified that Mr. Depp, quote, whacked you in the face. That's correct. This is you and Mr. Depp in Russia for the Lone Ranger premiere, correct? It was a dinner function, I believe, in promotion of the movie. It wasn't the premiere, if I recall. You don't have any visible injuries to your face, do you? None that you can see. Nei ant jos kūno įbrėžimo nei vieno nėra, nes vieną nuotrauką pati Camille netgi parodė, sako, tu per savo parodymus sakei, kad tu turėjai daugybę įbrėžimų ant savo kūno, ant nugaros, čia man atrodo, jinai kalbėjo būtent apie seksualinį tą užpuolimą.
Ir Šiandien sako, taip, aš turėjau, ir tada Camille sako, gerai, tai pasižiūrėkime į nuotrauką tą ir tą. Ir tada jinai ten buvo su raudonu tokia suknelė, kurios nugara nuoga ir ne vieno įbrėžimo ant jos kūno nėra. Jos veidą iš arti priartino, ne vieno įbrėžimo nėra, ne vienos patinimo vietos nėra, nes jinai teigia taip pat, kad vienu momentu Johnny netgi ir nosį sulaužė, jinai bent jau taip galvojo. Ir kad nosis buvo labai ištinos ir tada irgi tos nuotraukos ant rydienos arba po 2 dienų, kur buvo darytos jau paparacų, kadangi pati Johnio šitie advokatai, jie surado jas ir jie parodė jai, kad sako, tu neatrodo, kad turėtum kažkokių, nežinau, blogų mėlynių ar įbrėžimų ar patinimų veido. Ir jinai vis laik atsakydavo, taip, nes aš esu su daugybė makiažo ir makiažas, žinot, gali paslėpti visas mėlynės ir dėl to nesimato nei vienos mano mėlynės. Ar vienu atveju jinai buvo pateikus nuotrauką, kad jos lūpa yra čia kaip prakirsta, ar ten kažkas tokio yra. Man tai labiau atrodo, kad jinai kaip įkasta būtų su lūpom, o su lūpom skausu dantim. Bet čia galbūt tik mano nuomonė. Tai jinai teigia, kad taip, nes aš esu su tamsiai raudonu lūpdažiu ir jūs dėl to nematot. I thought I probably had a concussion and certainly that I had a broken nose. There was blood everywhere, blood all over the pillows. My head was bleeding from the ripped out hair, chunks of hair on the floor, all over the place actually. So lines 9, that I had a broken nose. Do you recall giving that testimony, Ms. Heard? Yes, exactly. So you had a broken nose, right? That's absolutely what I thought. And you told the jury that you had 2 black eyes after this incident, right? I did have 2 black eyes after that incident. And you testified that you also had a busted lip from when Mr. Depp punched you. That is correct. From December, yes, that's correct. You testified that the lip wound kept reopening when you moved your mouth. That's correct. You also testified that you had bruising on your temple. That's correct. And bruising on your chin. Correct. You also testified that your head was bleeding from where Mr. Depp ripped chunks of your hair out. I remember, yes. And that you had, quote, gross, pussy, and, quote, bruising around your temple. In my scalp, yeah. Now, for this incident, you did take pictures. That's correct. You appeared on the James Corden show the day after this alleged incident, right? I did. I grew up. That was you on the James Corden show on December 16th, 2015, right, Ms. Heard? That was. These are pictures of you on the James Corden show on December 16th, 2015, right, Ms. Heard? That's correct. With a split lip. You've seen pictures of it without makeup. Yes. So you had a split lip when you were moving your mouth that way. I sure did. In those photographs. Absolutely. You testified that this is a picture of you after the incident on December 15th, 2015, right? It was. These pictures ended up in People magazine in June of 2016. Isn't that right, Ms. Heard? That's correct. You gave these pictures to People magazine after you publicly accused Mr. Depp of domestic abuse, didn't you? No, I gave these pictures actually to my lawyers and my representatives at the time. So it's your testimony, Ms. Heard, that your lawyers and representatives gave these pictures of their client to People magazine in the middle of a contentious divorce? I certainly did not personally give it. No. Tada Camille pati pradėjo sakyti taip, bet jeigu tu sakai, kad tavo nosis yra sulūžus, jinai turi būti ištinus ir makiažas tikrai nepadės paslėpti tavo ištinusios nosies, kuri labai padidėja. O tada irgi priartina jos nosį iš arti ir ta nosis atrodo kaip nosis visiškai normaliai. Tai. Bet Amber pati, jinai nepasimetė iš tos situacijose po kol kas, jinai vis tiek įsitikinus buvo savo. Ir iš vien atsakydavo, Camille jūs paklausė klausimo, jinai atsako, ne tai, kad žiūrėdama į Camille, bet jinai nusisuko ir kalba iškart atsako į žiūri pačiai. Tai po kol kas, būtent šitose vietose pavyko jai kaip ir išlikti tokį ramiai. Bet pati Johnny advokatė Camille, jinai pristatė nuotrauką, nes jinai buvo pateikus pati Amber 2 skirtingas nuotraukas.
Ir kai tas nuotraukas šalia sudėdė vieną prie kitos, Camille teigė, sako, ar tu nesuredagavai šitų nuotraukų, nes jos atrodo, kad čia lygiai ta pati nuotrauka daryta, tik viena yra paryškintas ryškumas, o kita galbūt daryta tokia, kokia jinai ir yra. Ir jinai teigė, ne, čia dvi skirtingos nuotraukos, kad čia aš nieko neredagavau savo nuotraukų, bet po to aš kiek ir mačiau vaizdo įrašų kitų, kad tie žmonės, kurie bandė būtent tą neryškę nuotrauką padidintą saturation ir gaudosi viskas tas pats, kas ir toj praeitoj nuotraukoj. Nežinau, ar jinai pasakodama tiek yra įsitikinus, net ir pačią save, ar jinai pati tiki savo melais, ar kas. Kad jinai sako šiek tiek tiesos, tai aš tikrai pilnai tikiu. Aš pilnai tikiu, kai jinai pasakoja, kad Johnny vartodavo tiek narkotikus, tiek alkoholį. Pilnai tikiu, kad kai jinai sakydavo, kad jisai, kaip jinai ten įsireišdavo, kad jisai atlūždavo įvairiausiose vietose, tiesiog sėdėdamas nuo narkotikų, šito irgi pilnai tikiu, nes čia atrodo viskas kaip ir įtikinamai. Galbūt jisai ir yra jai trenkęs ne tiek kartų, kiek jinai sakė, nes jinai, kaip jinai būtent pradėdavo pasakot, kaip jisai ją muždavo, jinai sakydavo, kad jis mane griebdavo už plaukų ir iš vien tiesiog su kumščiu trankydavo, tai jeigu tave taip stipriai trankydavo, tau veidas tikrai bus ne toks, kokį tu bent jau pristatėjai su savo tom nuotraukom. Tai galbūt šiek tiek ir buvo smurto, nežinau, bet ne tiek, kiek jinai tiesiog pasako, man atrodo, jinai viskas žiauriai prikuria daug daugiau, kad atrodytų daug viskas blogiau, negu iš tikrųjų yra. Ir apskritai, man atrodo, kad jie abudu vienas kitam labai buvo toksiški ir tiek jinai trenkdavo jam, tiek jisai galbūt irgi trenkdavo jai. Ir abudu tiesiog buvo smurtaujantys žmonės. Yeah, but it doesn't document any physical injuries. Doesn't seem to be documenting anything. Probably because there was nothing to document, right, Ms. Heard? I disagree with you on that. Try my question. There's no medical records reflecting that you broke your nose during your relationship with Mr. Depp, is there, Ms. Heard? I don't know what made it in evidence, but I do know that I documented that visit and that everything was given to my attorneys. Ms. Heard, you never went to see any doctor or surgeon to treat a broken nose during your relationship with Mr. Depp, yes or no? I never sought treatment for a broken nose while I was with Johnny. Pati Camille taip pat teigia, sako, jeigu tu turėjai tą sulūžusią nosį, sako, ar tu kreipėsi kada nors pas daktarą, kad tu turėjai sulūžusią nosį, jinai sakė, kad jinai nesikreipė, nes jinai negalvojo, kad jai reikia kreiptis. Atminkit, jai nereikia kažkur važiuoti į kažkokią privačią kliniką, kad paparaciai nesužinotų galbūt ar kažkas tokio. Jie turėjo savo privatų daktarę ir seselę tuose pačiuose namuose. Tai jai tiesiog reikėtų, nežinau, nusileisti laiptais ar paskambinti, pavyzdžiui, iš ryto tam daktarui ir pasakyti, kad šiandien ateik į mano namus, kad manęs nieks nematytų ir apžiūrėk mano, nežinau, nosį ar lūpą ar veidą ar kitas kūno vietas, kad galbūt man reikia kažkokių vaistų, galbūt man reikia švietimo, gal tikrai mano nosis sulūžo. Bet jinai teigiama, kad jinai neturi jokių dokumentų, nes jinai niekada nesikreipė į jokį daktarą per visus tuos metus, kiek jie buvo kartu. Ne vieno karto jinai nebuvo kreipusis dėl kažkokių sužeidimų būtent. Tuomet pati Camille sako, ar tu kreipėsi kažkada pas dantistą, nes jinai iš vienu iš atvejų teigia, kad jisai jai taip stipriai trenkė su galva į jos veidą, kad jos net lūpa, jinai ten kažkaip teigia, kad jos lūpa net kažkaip, kad dantis sutrenkė ar kažkas tokio. Ir jinai taip pat Amber teigia, kad ne, aš nebuvau niekada nei pas dantistą, nes jai nereikėjo, jinai galvojo, kad jai sužeidimai nebuvo tokie stiprus. Did you ever see a dentist or an oral surgeon as a result of any injuries you sustained with Mr. Depp? Not about any injury I had from Johnny, no. And you don't have any medical records reflecting that you required any reconstructive work during your relationship with Mr. Depp, do you? I never required reconstructive work, so there would be no records. What you do have, Ms. Heard, are pictures of Mr. Depp sleeping, though, right? The jury saw a lot of those. Yes. Johnny advokatė taip pat pradėjo kalbėti apie tas nuotraukas, kad jis sako,
Tu daugybę nuotraukų pristatei teismai, kaip pats Johnny miega skirtingose vietose, kaip jau sakiau, ir su tais ledais, kad ledai čia visur jam įsipylė, ar kai jisai atostogose, lygtais Havajus jie buvo, ir kai jisai ant kėdės miega, tada ant žemės irgi miega, ir jinai visą laiką sakydavo, kad tose nuotraukose jis miega dėl to, nes jisai buvo labai apsvaigęs nuo narkotikų ir būdavo tik suvartojęs kažkokių tam tikrų narkotikų ir tada jis tiesiog atlūždavo ir jinai norėdavo jį nufotkint. You took this photograph, right, Ms. Heard? That's correct. And you testified that this was taken in Tokyo in July of 2013, correct? Yes. So you decided to take a picture of Mr. Depp asleep on the floor? He was passed out. That's a And I yes. took a picture of him because he wouldn't remember. He claimed he didn't pass out that way. And sometimes security would carry him like a baby into bed, get him changed, and he would be none the wiser. So I started taking pictures of it so that he knew that it was real, that it had gotten this bad. Let's take a look at Defendant's Exhibit 1091, which is already in evidence. You took this picture as well. Yes. And this is a picture that was taken in the Bahamas, right? It's one of them, yes. And this is a picture of Mr. Depp taking a nap on his tropical island? I believe he was on the nod, but as he would say. Sleeping on the nod on his island? They're very different, in my opinion. And Okay. yes, he is on the island. On vacation. We were on vacation, yes. Let's also take a look at Defendant's Exhibit 1092, which is also in evidence. You also took this picture, right, Ms. Heard? That's correct. I did. And this is another picture of Mr. Depp asleep in a chair. No, he was nodding off. Sleep is different. When you're nodding off, you're high on drugs, didn't even feel the cigarette in his hand that had, been burning on his leg. It was cause for alarm for me, naturally, because I cared about him. It's your testimony under oath that Mr. Depp is holding a cigarette in this picture? He had been. You seem to really like taking pictures of Mr. Depp while he's sleeping, don't you? I hated it. You took this picture of Mr. Depp as well, didn't you? I did. You decided to take a picture of Mr. Depp asleep with ice cream spilled all over him, right? He was nodding off, and I was worried about how bad the medications and the medication change and the drug use had gotten, where he wouldn't even feel ice cream or a lit cigarette on him, and it scared me. So you took a picture of it? Yes, I wanted him to get help. Does this refresh your recollection that you did in fact send this picture to your friend Rocky Pennington? Yes, I did. Ir kad kaip jis jam yra vis dėlto blogai. Ir tuomet Camille sako, tai jeigu tu padarai tiek daugybę nuotraukų, kai jisai miega, ar kai jisai čia jinai teigia užrašydavo ant veidrodžių visokias žinutės jai, ar ant stalo visokios žinutės jai užrašydavo, netgi ant paveikslą vienu momentu buvo užrašęs pagal ją žinutės kažkas negražias. Ir kad jinai pateikė būtent teismui nuotrauką, sako, tai kodėl tu užfiksavai, kai jis tave sumuždavo taip stipriai, nes jinai yra pristačius, kaip jau sakiau, nuotraukas kelias iš tam tikrų šitų sumušimų, bet ne apie visus sumušimus, nes apie kai kuriuos sumušimus jinai teigia, kad neturi nei vaizdo įrašų, nei nuotraukų, nieko. Tai teigia, kodėl tu tada nepadarai savo nuotraukų, kodėl tu savęs nufilmavai, kaip tu atrodėjai, panašiai, kodėl tu ne vieno karto, ne vieno įrašo neturi, kaip jūs baratės stipriai, ar kaip fiziškai baratės, ar panašiai, kad kodėl tu turi tik tai tada, kai atrodo, kad tau būtų naudinga, o net ne tai, kada jisai prieš tave būtent jau tikrai smurtauja. Taip pat pati Camille užsiminė, nes vienu atveju, čia jau jų santykių, kaip jau ir pabaigai, čia man atrodo buvo 15 metai ar 16 metai, kad teigia, kad pas jūsų tą penthouse buvo iškviesta 2 kartus policija, 2 skirtingi policijos ekipažai buvo atvažiavę, John tada nebuvo namuose, buvo tik pati Amber. Ir Amber būtent teigia prieš tai, kad mes su Johnny žiauriai susibarėm, jis mane smarkiai vėl sumušė ir tada jo apsauginė įsivedė jį ir jis paliko tą jų penthouse.
Ir tada būtent, kai jis jau jį paliko, atvažiavo tą policiją, nors sako, Amber, kad aš nekviečiau policijos, ir jos draugai, kurie buvo pas ją, irgi nekvietė policijos, nes jos draugai, tiek sesiai, gyveno tuose pačiuose namuose, dovanai, bet mes jau irgi tą visi žinom. Ir tie policininkai teigia, kad kai jie pamatė Amber, jie nematė ant jos jokių sužeidimų, jokių milinių, jokių lūpų praskeltų, jokios galvos traumų, nieko. Jie tiesiog matė, kad šiek tiek namai yra tokie kaip ir šiek tiek vos suversti, kai kurie paveikslai buvo numesti nuo sienos, kad vynas šiek tiek išpildas ant žemės kai kuriuose vietose ir tiek. Ir vien tik dėl to, kad jie nepamatė jokių sužeidimų nei ant vieno asmenų, Johnio tuomet nebuvo ant Amber ar ant jos draugų sužeidimų, jie tiesiog paliko tą visą penthouse ir po to po kelių valandų atvažiavo dar kitas ekipažas, nes kažkas iškvietęs buvo policija vėl. Ir tada tie antri policininkai, net šitas visas vaizdo įrašas yra irgi nufilmuotas, kai policininkai eina ir sufilmuoja savo tą body cam. Kai jie irgi teigia, jie net ir davė parodymą teisme, kad mes irgi nematėme ant Amber jokių sužeidimų. Kad jinai buvo sveika, nors jinai teigia, kad jie nematė sužeidimų, nes jie nebuvo arti prie manęs ir kad aš buvau stipriai sužeista, nors 4 policininkai šiuo metu buvo pas ją ir nei vienas teigia, kad nematė jokių sužeidimų būtent tą vakarą. Ir man atrodo, pirma diena užsibaigė tuo, kad pati Camille perėjo prie tų pinigų, apie kuriuos aš jau irgi šiek tiek buvau užsiminus prieš tai. Kad kai Amber su Johnny išsiskyrė, jinai iš Johnny gavo 7 milijonus, nors jinai teigia, kad jai iš viso nereikėjo tų pinigų ir jinai tuokėsi ne dėl pinigų, nors, kaip jau aiškinau jums ir prieš tai, prieš vedybinį sutarties jinai nenorėjo pasirašyti jokiais būdais, kai tik Johnny bandydavo pasakyti, kad pasirašykim, prašau, šitą sutartį, jinai iškeldavo skandalus ar sakydavo, kad jinai negali dabar, jinai kažkur išvyksta ir panašiai. Ir jie taip ir nepasirašė jos. O dabar, kai jau buvo skyrybų metas, jinai vis dėlto gavo 7 milijonus ir jinai šiaip savo norėjo dar daugiau. Ne, iš pradžių jinai norėjo mažiau, lygtis 3 milijonų, po to vis augo suma ir galiausiai jinai gavo 7 milijonus, nors jinai norėjo dar daugiau. Ir ten būtent Johnio finansininkai irgi taip pat buvo davę parodymus jau daug anksčiau, būtent apie visą tą pinigų reikalą. That's correct. You stated you would be donating half of the $7 million to the ACLU. That's correct. And you would be donating the other half to Children's Hospital of Los Angeles. That is correct. And you also stated, with respect to the $7 million divorce settlement, that money played no role except for the extent that you could donate the money to charity. Yes, that's correct. This is an article entitled, Amber Heard Donates Johnny Depp Divorce Settlement to Charity. Read her statement in full. Is that correct? That's what the title says, yes. The statement reads, as described in the restraining order and divorce settlement, money played no role for me personally and never has, except to the extent that I could donate it to charity, and in doing so, hopefully help those less able to defend themselves. As reported in the media, the amount received in the divorce was $7 million, and $7 million is being donated. This is over and above any funds that I have given away in the past and will continue to give away in the future. And that's because you wanted the entire world to think that you were donating every penny of the $7 million divorce settlement as soon as you received it from Mr. Depp. Isn't that right? No, I was going to be receiving it in installments, and I would be paying in installments. $7 million in total was donated to, I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los Angeles. ACLU is a human rights organization. Sorry, ACLU is a prominent organization, nonprofit organization in the United States. Yeah. It's called the American Civil Liberties Union, and they work on behalf of marginalized communities on the ground and in legislative reform. Right. And well, more power to you, because that's something that I've never heard of. I wanted nothing. He didn't sue you until after the op-ed came out in December of 2018, right? He sued me in 2019. And the op-ed came out in December of 2018. That is correct. So in October of 2018, you had received your entire $7 million divorce settlement. You would agree with me? That is correct. Okay. And you hadn't yet been sued by Mr. Depp? This is October, correct.
So in this October 2018 interview, you said that you had, quote, donated, end quote, your entire divorce settlement to charity, right? That's correct. Ir pati Camille sako, bet tu, kodėl tu sakei, kad tu paukoji visus 7 milijonus, jeigu tu nesi paukojus vis dėlto tų 7 milijonų, nei tų 3,5 milijonų nesipanaudojus vienai įmonei, nei kitai tai labdarai nesipanaudojus, bet tu teigi visiems kitiem, kad tu juos atidavei. Ir jinai pati Camille norėjo pasakyti tokį kaip ir įsireikšti taip, kad vis dėlto tu galbūt su Johnny buvo dėl pinigų ir tik sakei, kad paukosi tuos pinigus vien tik dėl to, kad gautum iš kitų žmonių tokį kaip, nežinau, kad jinai tikrai nenorėjo tų pinigų, jinai nori padėti kitiems žmonėms, jinai atiduos tuos pinigus. Tik tai dėl to, bet pati Amber, ypač šitą vietą, man žiauriai patiko, nes jos abidvi akivaizdžiai, kad pradėjo kaip ir ginčytis viena su kita. Ir šitą vietą buvo žiauriai gerai, iškart įdėsim tą video klipą. Sitting here today, Ms. Heard, you still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Incorrect. I pledged the entirety of the settlement, $7 million to charity, and I intend to fulfill those obligations. Ms. Heard, that's not my question. Please, what was try your to answer question? my question. Sitting here today, you have not donated the $7 million, donated, not pledged, donated the $7 million divorce settlement to charity. I use pledge and donation synonymous with one another. But I don't. Ms. Heard, I don't use it synonymously. That's how donations are paid. Ms. Heard, respectfully, that's not my question. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. And as of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the Children's Hospital of Los Angeles, correct? I have not yet. Johnny sued me. So as of today, you have not donated, paid $7 million of your divorce settlement to charity, right? I have not been able to fulfill those obligations yet. And that's because you did want something, didn't you? I didn't want anything and I didn't get anything. You wanted Mr. Depp's money. Didn't get it, wasn't interested in it. I loved Johnny, that's why I was with him. You wanted praise for donating the money, right? That's incorrect. You testified under oath that, quote, the entirety of your divorce settlement was donated to charity, end quote, didn't you? That's correct. I pledged the entirety. No. Ms. Heard, my questions. Your counsel will have time to redirect you after. You testified under oath, quote, the entirety of your divorce settlement was donated to charity, end quote. That is correct. I pledged the entirety. I'm going to move to strike everything after yes. You testified under oath, quote, the entirety of my divorce settlement was donated to charity, end quote. That statement wasn't true. It is true. I pledged the entirety to charity. The statement... When you say you buy a house, you don't pay for the entire house at one time. You pay it over time. I'm not asking, Ms. Heard. All right, next question, please. Thank you. That statement isn't true today, as you sit here today, is it? It is true. I pledged the entirety. But you didn't donate it. Unfortunately, you didn't donate it. It's a yes or no. I haven't been able to to fulfill those obligations. So that's a no, right, Ms. Heard? I made the pledge. I want to be very clear. I pledged the entirety. I haven't been able to fulfill those pledges because I've been sued. You had all of the $7 million for 13 months before Mr. Depp sued you, and you chose not to pay it to the charities you pledged it to. Is that correct, Ms. I Heard? disagree with your characterization of that. Ir galiausiai jinai jau kaip ir prisipažino, kad taip, aš iki šių dienų dar nesu paukojus tų su pinigų, bet aš jų nepaukojau dėl to, nes Johnny padavė mane į teismą dėl 50 milijonų ir aš dabar negaliu įpirkti paduotų pinigų į tos labdaras. Nors esmė tame, kad sako, tau buvo pinigai išmokėti jau 13 lygtais ar 12 mėnesių prieš tai, prieš visą teismą padavimą, tai tu jau turėjai tuos visus beveik metus atiduotos pinigus į tas labdaras, bet tu sako, jų netidavėjai, kad Johnny tave padavė į teismą tik 2019 metais.
Ir jinai vis tiek tikino, ne, bet aš neturėjau laiko, jis mane padavė į teismą ir jinai vis kartuoju tą patį, vis, kai jos paklausdavau šito paties klausimo. Ir čionais pirma diena užsibaigė, tada atėjo kita diena, antradienis. Tai šiuo momentu šią dieną taip pat buvo parodyta daugybė ir žinučių tiek jų abiejų, tiek garsų įrašų, kaip jie šiek tiek barasi. Taip pat šiek tiek nuotraukų buvo parodyta, taip pat buvo įrašas parodytas iš jos praeito teismo, kad kaip būtent jinai elgėsi praeitam teisme, kad kai jinai klausydavo garso įrašo, kaip jie su Johnny barasi ir kai jinai sako, kad aš tau trenkiau, kad jinai juokėsi klausydama to vaizdo įrašo ir kad sako, kodėl tau buvo taip juokinga praeitam teisme ir tu tiesiog atsakinėjai klausimus ir kartu valgiai, tai užsigerdavai, juokdavaisi, akis savo taip padarydavai visaip, kai tavęs paklausydavo klausimų, bet būtent jau šitam teisme tu apsimeti, kad tu ant kiekvieno karto vos neverki, nors tu verki visiškai be ašarų, kas yra tiesiog. Kad sako, kodėl tavo taip skirtingai nuotaikos yra, kai tu kalbė apie lygiai tą patį dalyką praeitam teisme ir šitam teisme. Ir jinai vėl bandė susukti, kad sako, aš juokiausi ne iš įrašo, aš juokiausi iš advokatų, nes jie juokėsi ir jinai tiesiog bandė vėl susukti skirtingais būdais, nors mano manimu, jai čia visiškai nepavyko įsisukti. Next thing that I'm going to play to you as Hugh. Would you listen to this, please? This is punching. It's one of them, right? This is punching. So, that's good one. Anyway, in the bathroom. Where's the desk? You just kept going. Try to close the door 3 times. You know, please, just don't let me know. And then wait, and then I accidentally, I swear, when I was trying to close the door, I guess stretched your toes. I didn't do that. I bent down. And you either pushed or you kicked the door open. I mean, step with the door, get more open. So that I did not mean to. I did not mean to. But I did not mean to do that. I was bent down behind the door. I did not do anything to her. I did not kick at the door or push the door so that it would hit you. I did not. I swear. I mean, that did not. It was not my intention. I think I remember when the door scraped my toes. Okay. So you told him in that excerpt that you hit him with the door but did not intend to hit him, correct? Did you say that? I said whatever I said in that recording. I don't. When you play it for me, it's hard for me to remember every single. And that's a recording marked as exhibit the punching. Q. That we just played. Q. Would you continue to listen to exhibit Q? Are these from the same day? I reacted, but the door thing. I remember. I never did that. That wasn't on purpose. I might have done it on accident. Okay. Let's say that was an accident. I then stood up. I don't even know if I said, I might have said, like, what the fuck? You know, whatever. Because I just been hit in the head with the fucking corner of the door. I'm so sorry. I did not. I'm sorry. And then I stood up. And then you felt the fuck. I remember hitting you as a response to the door thing. That's exactly what I just told us. And I'm really sorry about hitting you with the door or hitting your head. I did not mean to, nor... You didn't need to hit me in the head with the door, but you meant to punch me in the jaw. I meant to hit you, and I did not do this thing with the door. I do remember, I did mean to hit you. So that you didn't mean? The door? No, God, no, I'm... But punching me in the jaw. Okay, I'm sorry. So on the... You're smiling as that audio recording is being played in your deposition, aren't you, Ms. Heard? Not smiling because of the audio. I'm smiling because of what's happening around me. You even roll your eyes at one point, don't you? I was sitting opposite a whole table full of lawyers who were snickering, laughing, and rolling their eyes at me while I was talking.
Is there something amusing about kicking a door into your husband's head? No, I was rolling my eyes and commenting on what I was experiencing at that time in recounting the story. Is there something amusing to you about punching your husband in the jaw? That is not what I was smiling about, and no, I do not think it's amusing. Buvo užsiminta apie James Franco, kitą aktorių. Pati Camille parodė vaizdo įrašą, kada teigiama po vieno iš jų barnių, kaip Amber susipyko su pačiu Johnniu, kad pati Amber pasikvietė patį James Franco į savo tą visą penthouse, kadangi jis yra milžiniškas, ten yra skirtingi tie kaip ir butai, kad jie puikiai galėjo būti ir pats Johnny nebūtų jų net pastebėjęs. Ir kad viskas užfiksuota lifte ir kad pats James, jisai padeda jos ant pečio galvą ir tada paliečia į veidą. Ir atrodo, kad jie kaip ir romantiškai būtų, ne tai, kad jie būtų kaip kokie draugai. Ir vėl Camille bandė sakyti, kad jeigu būtų tauka, kaip tu iš vis gali išdrįst po jūsų barnių atsives kitą vyrą į jūsų tuos namus, kad būtų tai dar didesnis skandalas kilęs. Ir kad tai tik įrodo, kad vis dėlto tu nebuvai auka ir tu visiškai nebijojai pačio Johnio, o kad Johnnis turėjo tavęs bijoti. Bet jinai bandė paaiškinti, kad mes tik draugai ir jis padėjo tą galvą mano pečių, nes jis pamatė mums sužeidimus ant veido ir kad nieko tarp jų nebuvo ir bla 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 bla. Man būtų įdomu išgirsti, ką pats James pasakytų, bet jisai atsisakė eiti į teismą, taip pat kaip ir Elon Musk irgi atsisakė eiti į visą šitą teismą, nes žinom, kad Elon Musk irgi buvo užfiksuotas, kad jisai turėjo su Amber romaną, kai jie dar abudu tiek Johnny, tiek pati Amber buvo dar santuokoj. Taip pat dar išaiškėjo kitas dalykas, kad Elonas Muskas karą, ir dabar pavardės jos tikrai suklysiu, Develingi, žino tą modelį garsų karą įdėsius nuotrauką, kad būtent jie ir Amber jau užsiminėjo 3 lytiniais santykiais ir tai irgi pripažino ir jos draugai ir jinai kaip ir nelabai slepia, būtent kai jinai irgi buvo kartu dar su Johnniu susituokus santuokoje. Taip pat vienos iš žinučių buvo parodyta, iš pradžių buvo parodyta garsų įrašas, kad kai jie barasi ir Johnny sako, paleisk mane, aš noriu eiti, kad jam reikia atskirai pabūti ir kad jis tiesiog nori išeiti, bet jinai niekaip jam neleidžia išeiti ir jinai vis sako, kad tu vis bėgi, kad tu kaip vaikas nori vis pabėgti ir pabėgti. Ir galiausiai, kad Johnny jau palieka namus ir jinai tada pradeda atakuoti jo telefonai, jinai tiesiog rašo kas 1, kas 2 minutės, kad kur tu, prašau sugrįžk, kad nesibarkim, aš atsiprašau, aš ten daugiau taip nedarysiu. Ir iš vieno atrodo buvo parodyta 2 puslapiai, jos žinučių vien tik tai. Jis jai nieko netrašo, bet jinai iš vien siunčia jam ir siunčia žinutės. Ir tuomet pati Camille irgi bandė kaip ir parodyti žiūrį, kad sako, jeigu jis prieš tave smurtauja, tai tu kaip tik džiaugtumeisi, kad jis paliko namus ir kad jis palieka ramybėje ir kad jis daugiau prie tavęs nelys ir dabar tu būsi rami ir saugi. Bet tu jam nerašytum kas 2 minutės, kad prašau sugrįžk, kad kur tu randiesi ir bla bla bla, kad tu nenorėtum, kad jisai grįžtų atgal į namus, nes tu jau bijotum. Ir čia dar vienas įrodymas, kad sako, tu nebijoji pačio Johnio, o Johnnis tavęs bijojo ir jisai visą laiką palikdavo tave ir išeidavo. You to Mr. Depp on September 26, 2015, right? That is correct. You write, monster is back. This is him. Did I read that right? That is correct. And then in the next message you write, quote, ran away, first sign of trouble. This is not the man you promised you would be. Did I read that correctly? That is correct. Then in the next one down you write, promised, swore to me you would be. That is correct. The non-monster. Ms. Heard, you're talking about Mr. Depp running away from you at the first sign of trouble, aren't you? No, I'm recognizing the clues at this point. When he would run away at the first sign of trouble, often that was a clue for me to know that he was back using again and that we were about to enter the next phase of the cycle. And you describe his running away from you as the monster, right? That wasn't what was a monster. The monster is the man who beat me up. The running away was just attached to that. It was a sign, a signal to me, as a clue, as somebody trying to put together clues that we were entering into that phase. But in these messages, Ms. Heard, exactly. The monster isn't Mr. Depp doing drugs, is it? It was always the man who did drugs and beat me up. Yes, that's always been the monster. But that's not what you're saying in these messages. That is exactly what I'm saying in the messages. You don't describe Mr. Depp being violent, do you?
I do not describe that in this text message, no. So it's a cowardly monster this time? No. Okay. And going down the page, you write a long series of text messages to Mr. Depp that don't get a response. Is that correct? That is correct. You write, come grown, face the shit, and we can do anything. You go on a little later to say, please come home. Let's apologize to each together. And continuing on page 77, you write, not go to bed mad. And then you say, sound okay? Sound like the priority in the long run? Come home. Don't be the monster. Be the man. Please. Please call me. Please. Continuing on page 78. You write, I don't want the monster. I need my man. I need to talk to you. Please, Johnny. Don't force me to be something else to you. This is taking me for granted and I can never stop before this turns into something far darker. Describing yourself in that text message, right? The exact opposite. I'm trying to interrupt him starting a new cycle where he starts using again. He's not responding to you, Ms. Heard. Yeah, that's why I'm trying to desperately stop him. Please answer the phone, you say. Doesn't this mean anything to you? And it goes on. And I won't read all these messages, but you're saying, please answer over and over again. Right? It was very important to me. I was running out of time and I was trying desperately to stop him. He wasn't with you, Ms. Heard. Exactly, which is how I knew it was about to get a lot worse. He would leave, use, and come back way worse, with way less reality, with more delusions. He'd be more drunk. He'd be more under the influence. I'm going to move to strike everything after I was trying to stop the answer to her question. Your Honor, she was responding. I'll overrule the objection. That's fine. Thank you, Your Honor. This is a situation where you were trying to get Mr. Depp to pay attention to you. Isn't that right? No, I was trying to stop him from using. And because he ran away from you at the first sign of trouble, you call him a monster, I was trying to stop him from turning into the monster. The drugs are the key that opened the door. Who is the real monster in this relationship, Ms. Heard? Lives in Johnny, half of Johnny. And continuing on page 97, you write, give me some piece of your heart. Please, no fight, I promise. Please, no fights. Please, just pick up. Please give me 2 minutes. I'm dying. Please. And continuing on page 98, you write, please come home. Please come home, Baba. I am so sorry. Actually, you didn't say Baba, you said baby. Apologies. And it goes on. Did I read those correctly? That is correct. That was another time I'm trying to stop another twist off. This is what would happen when Mr. Depp would try to take some space from you, right? No, this is what would happen when Johnny had moved into the next phase of the cycle, decided to use, and our lives were getting a lot worse at that point. Ms. Heard, I'm talking about your actions. This is what you would do to Mr. Depp when he would leave you. You would harangue him. I would try to... Isn't that correct? You would harangue him. Your Honor, at least let her answer the question. Interrupt you. That's fine. Go ahead and answer the question. I do not think I would characterize my behavior that way. I was trying to stop him from using. You were texting him incessantly. Isn't that correct, Ms. Heard? It was imperative for my life. Ms. Heard, it was very important. my question is much more simple. You were texting him incessantly. I would yes or no everything to get a hold of him and to stop the cycle. That's a yes, right? I would try everything to stop the cycle. It was that important to me. And he's the monster for not responding to you. That's not what made him the monster. For needing space from you. The monster was not the guy who needed space. The monster was who he was when he came back. Not for doing drugs, Ms. Heard. Not for being violent. Just for needing space. That's when you called Mr. Depp the monster. Incorrect. Bet jinai teigia vėl bandė sakyti, kad jinai ne dėl to jam rašė, jinai jau bijojo, bet jinai nenorėjo, kad jisai pradėtų vartoti narkotikus ir jinai teigia, jis vėl pateks į tą ciklą visą ir vien tik dėl to jinai jam rašė. Jinai, man atrodo,
Kadangi jau čia ne pirmas teismas, kada jau šitas teismas buvo, tas, kaip jau minėjau, praeitas teismas buvo ir ten irgi buvo panašus klausimai klausiami, todėl jinai jau puikiai žino, ko jos advokatai klaus ir jinai atrodo, kad yra pasiruošus į kiekvieną smulkmeną suplanavus, ką jai reikia sakyti ir kaip jai reikia elgtis ir kai jai parodo kažkokią nuotrauką ar vaizdo įrašą, kaip jai reikia atsakyti, atrodo, kad jinai viską atmintinai žino ir yra viskam pasiruošus. Taip pat, man atrodo, jos nauja komanda, ta, kaip jūs jau PR, nes jinai praeitį savo komandą atleido, kad, man atrodo, jie teigia jai, ar galbūt jinai pati net pamatė savo vaizdo įrašus internete, kad visi juokėsi iš jos, kodėl jinai elgėsi taip, kad jinai verktų, bet iš tikrųjų neverkė, nes šitų momentų, prieš tas 2 dienas, jinai nebuvo ne vieno tokio momento, na gerai, gal kelios sekundės buvo, bet nebuvo iš vien, kad jinai lyg verktų, bet jinai verkė be ašarų. Jau šį kartą jos visa kalba atrodė daug natūralesnė, daug įtikinamesnė, jinai mažiau vartojo tokių žodžių kaip purvinas kilimas, kaip mes jau kalbėjom prieš tai, ar mano šuo atsistojo ant bitės, ar aš buvau basom kojom, kaip jisai man trenkė, nors čia net nesusiję visiškai dalykai, bet jau šį kartą jinai jau matosi, kad padarė savo namų darbus ir kai buvo ta visa savaitė biški daugiau pertraukus teismo, kad jinai vėl pasipraktikavo, kaip jai reikia elgtis ir kaip jai reikia kalbėti. Ir kiekvieną kartą, kai mes ją pamatom, jinai atrodo vis kitaip ir kitaip ir vis kitaip ir kitaip elgėsi. Tai. Jo, ir galiausiai antrą dieną užsibaigė cross-examination, kai pati Camille, jinai pasakė, sako, tavo buvusi partneriai, nes kadangi jinai buvo su mergina santykiuose, kad sako, buvo visur rašoma, kad 2009 metais, kad tu užpuolei savo partnerę ir kad tai dar vienas įrodymas, kad būtent tu smurtavai prieš Johnny taip pat, nes tu turėjai tuos kaltinimus ir prieš tai. Ir jinai teigė, ne, čia netiesa, čia melas visas šitas, nors viskas įvyko taip, kad jinai buvo su savo mergina oro uoste ir jinai trenkė savo merginai būtent oro uoste ir policija pamatė iškart, nes jie buvo tenais ir policininkai 2 sulaikė ją ir teigė, kad tu trenkėjai ir mes akivaizdžiai matėm, dėl to mes tave sulaikom, bet po to pati jos mergina atvažiavo irgi į nuovadą ir jinai nerašė jokių pareiškimų ir jinai teigė, kad čia viskas gerai, kad mes čia, nežinau, tiesiog gal kvailiuojam ar kažkas tokio ir nerašė, kadangi jokių pareiškimų, dėl to teigė, kad jokių smurto kaip ir nebuvo. Ir tiek, nors patys policininkai, jie taip pat paliudijo, kad sako, mes puikiai matėm, kaip jinai užpuolė savo merginą, tik aišku, dėl to, kad jos abi nenorėjo spaudos ir viso to neigiamo dėmesio, tiek viena, tiek kita teigė, kad smurto vis dėlto jokio nebuvo. Fucking suck your own dick. Everything's fine until it doesn't go your way. And when it doesn't go your way, I'm in trouble. And you know what? I don't need you. I don't want your kind of woman. I don't want your kind of woman. I don't want your kind of woman. Suck my dick. On my path. Suck my dick with you. Mistake. I wish I had fucking hadn't. Oh, yeah. I wish I fucking hadn't. I wish I fucking hadn't bought into any of your fucking lies, your bullshit, your sober fucking presence, your fucking goodness, your sweetness, all the lies. I wish I hadn't bought into the months of you being you. I wish I hadn't bought into the promises. I wish I hadn't fucking thought I could have kids with you. You're a fucking kid yourself. I wish I hadn't bought into any of the lies you sold. Talk about fake bill of goods. You're the biggest you're the biggest fucking seller of fake fucking bill of goods. Talk about presenting yourself as something. I did myself the fake seller of goods. Suck my dick. I fucking you left nothing and I've left everything. So suck your dick. Yeah, go on. Which is probably your next move because it's what you fucking need. No, I don't want to suck your dick. I don't want nothing to do with your fucking midsection. I really need something. Well, go get it, man. Because I need something. Go on. Huh? Fucking fuck yourself. No shit, I don't. Suck your dick. I don't want to. It's gonna be all me, yeah. No, that's not really true, Amber. Actually, it kind of is. It kind of is? What are you talking about? You been doing some research? No,
Oh, is it? What is it? No, I'm sure Rochelle's available. Call her up. I'm sure she's available. Maybe she is. I'm sure she is. We'll see. I'm sure she is. I'll let you know. Oh, I'm sure she is. I'm sure her for her yoga vlog. That fake laugh. That fake laugh is too much to take. No, I'm sure she's... That fake laugh is so disgusting. I'm sure she's great. I'm sure she's great. I'm thinking that you've been giving me some of the best performances in the world. No, you're right. I don't. It's all about performance. I'm right. I don't regret. I don't regret. Oh, what else? What else that you do? Oh, come on. Come on. Lay it on me. What else? What else other things do you want to add? You fucking lying piece of shit. What? Oh, no, I want to know. I want to know. Get out your Ubers out. I'm kind of waiting. You go get it. Yeah, I'll be in. Wait, is there no other place for you to run in your 15 other houses to go run? Come on, go be a real married man. Go deal with your shit the way that a man does. Go run to the next house. Every man does. Yeah. Go. Run away. I know it's hard to look at yourself. Fucking ridiculous plan. It's hard. Panic fucking plan. It's hard. It's hard. Screwing everybody else over to get your fucking... You're right. I tried. That's what I do. You're the most spoiled fucking brat. And you got everybody out here almost full, but it don't last long. You're right. I'm sorry. You're right. You got to figure it out. You don't have... Figure out what you have to offer as opposed to going out and get your hits out. You're right. That's what I do. Well, yeah. Okay. London Field is excellent. You're right. You're excellent choice. Back to that. Well, I wonder what we else... I wonder what else we can reach for in the last 60 years. Oh, no. It was 4 years ago. You're right. I'm sure there's other things you can find. Go loud. No, I'm not laughing. Oh, no, matter of fact, I'm not laughing. I'm not. It's serious. I'm sure you can find other things. I know. And stripping. Well, there's always that. You can always go back. You can write a book. You can write a book. I know you can write a book. Oh, is this going to be good for your book? Oh, should I have you sign an APA for your book? Your book. Is this going to be good for your book? Is this going to be good for your book? Hey. I'll write what I want. I have a good idea. How about you sell more of your journals? You don't want to sell out or anything. Let's sell you journals. Oh, wait. Hey, you're not watching. No, you're not selling out. You don't want to sell out, Magic Mike. No. You don't want to sell out. No one does 21 Drunk Street when they're in their 20s. No, you're right. That's not selling out. No. When you're in your 20s, you should really know what you want. Like selling your journals. If you didn't know who the fuck I was. You're right. Go sell your journals like a real non-sellout. 55-year-old. Or, I'm sorry, 56. 51. I don't know. It doesn't matter at this point. No. I don't think so. It really doesn't. I don't really think so. But you're right. I mean, hey, at least I didn't do like a TV show where I was heartbroken in my 20s. God, that would be like embarrassing. Wow. If only I was with someone in their 50s that could point that out to me. Imagine mine. You're right. When you play a non-sexualized object. Oh, okay. Yeah. Wow. You're right. You got me. You got it all figured out. You don't even know what movies I've done. If only you haven't even taken an interest. If only I could be like you. But I had to if watch only I could be like you. I had to watch your fucking direct and you trying to like You're a joke. Spew out these fucking lines. You're a joke. You're a joke. Yeah, I'm the joke in the industry, Amber. I'm the joke. I'm the joke in the industry. I'm sorry. I can't really hear you. I'm sorry. The reruns of all my bullshit are playing too loud for me to hear you. I'm gonna just go and pedal my way back. Sorry. I can't hear you. Aquaman. Oh, 21, whatever it was. I was don't remember anymore. I was 20. No one cares. You're fucking funny. Washed up piece of shit. What? Washed up piece of shit. I can't hear you. I can't hear you. Oh, I can't hear you.
Your jealousy's so tragic. I'm sorry. Your jealousy's so tragic. Fucking like thinking that I'm going on a road with a band. I can't hear you. You told Mr. Depp to suck your dick multiple times, didn't you? Yes, I did. You tell him to go run to his 15 other houses, right? That's correct. Because that's what he would do when you behave like this, isn't it? Eventually, he would go and stay in one of the other houses. You call him a sellout, don't you? I was expressing frustration about his criticism of my career and how many problems that caused within the dynamic of our relationship, yes. So you call him a sellout and a joke? I called him horrible, ugly things, as you can hear. Sellout. We spoke to each other in a really horrible way. Pretty sure we just heard you speak to him in a really horrible way. You called him a sellout, I just right, Ms. disagree. Heard? You called him a sellout, right, Ms. Heard? I called him a lot of ugly things. And a joke. I called him a lot of ugly things. You called him a joke on that recording. You called him a washed up piece of shit. I think we both called each other that on that occasion, yes. Mr. Depp mentions Aquaman. Tai būtent čia pasibaigė antrą dieną jos cross-examination. Ir taip pat dar buvo paminima, kad apie tą Aquaman aš privalau jums paminėti, kad Camille sako, tau Johnny gavo tą rolę Aquaman. Ir čia buvo pirmas kartas, mano manimu, kada jinai jau taip stipriai įsiuto ir taip net pasimetė ir tada sako, excuse me? Aš tokia, okay. Ir tuomet jinai tiesiog pasakė, kad ne, sako, aš pati dalyvavau tuose visuose audition, tuose visuose pasirodymuose ir tada sako, aš gavau pati rolę. Doesn't he? Yes, he does. Mr. Depp got you that role in Aquaman, didn't he? Excuse me? Mr. Depp got you that role in Aquaman, didn't he? No, Miss Vasquez, I got myself that role by auditioning. That's Mr. how that Depp works. says, quote, your jealousy is so tragic. I heard him say that, yes. You were the jealous one in this relationship, weren't you, Miss Heard? I think he was indicating I was jealous of his career. But now you've twisted it to say it was Mr. Depp that's the jealous one. Johnny's always been very jealous when I worked, when I did anything, friends. Yes, he's always been very jealous. Bet matėsi būtent šitu atveju, kad jinai žiauriai yra pasiutus. Ir kaip jau Camille pasakė, kad jinai neturi daugiau klausimų ir kad jau pasibaigė tas cross-examination. Tuomet vairą vėl perėmė jos pati advokatė Elaine ir jinai bandė tuos visus klausimus, kuriuos uždavė pati Camille, jinai bandė perteikti kaip ir į gerą pusę šiek tiek, bet jai visiškai nesisekė. Kiekvieno klausimo, kokio jinai tik be paklaustų, Camille, jinai iš vien sakydavo objection, hearsay, not relevant, kaip jinai ten sakė, kaip ten tas žodis, var pamiršau, kad užuomenas teigia ir tada tiesiog teigia, kad iš vien buvo objection ir objection. Ir galiausiai, dėsiu tą video, jinai gal objection pasakė, nežinau, 20, 30 gal net kartų, kad pati Elaine, jinai tokia, sako, aš bandau, ir tokia net nežino jau kokio klausimo paklaust. Amber matosi, kad jinai irgi pyksta, kad jos advokatė nieko nesugeba paklausti normalaus klausimų ir galiausiai tiesiog pasibaigė visas tas cross-examination iš jos pačios pusės. Objection, Your Honor, leading. Objection, Your Honor, leading and hearsay. Sustained. Your Honor, it's prior consistent statements. It's leading. Objection, Your Honor, hearsay. I'll sustain Your Honor, may I approach? That's fine. Objection, Your Honor, leading. Calls for hearsay. Yes. Objection, Your Honor, hearsay. Their suggestions. Objection, Your Honor, can we approach? This is, again, an approach. Objection, leading. Objection, leading. Objection, leading calls. Right. I'll sustain the objection. Thank you. Was objection, Your Honor, hearsay. All right, when there's objection, please stop. Is that true? Objection, Your Honor, leading. Your Honor, she absolutely did that. It's leading. Objection, Your Honor, lack of foundation. Relating to your nose. Objection, leading. Sustained. Foundation, hearsay. What if anything? It's not the cure-all. It's sustained. Objection, Your Honor, hearsay. Objection, Your Honor, lack of foundation. Objection, Your Honor, lack of foundation calls for speculation. Do you recall? I'm trying.
Objection, Your Honor, hearsay. I'm going to a bunch of scar tissue. I'm going to object to the extent it calls for hearsay and lack of foundation. Overruled. An improper expert opinion. No. Objection, Your Honor. Objection, leading. What if anything? And that does cure on No, it doesn't. But I'll overrule the objection. Objection, Your Honor, leading. Your Honor, I'm entitled to go into what Ms. Vasquez asked. The objection is leading. I'll sustain the objection. Okay. Objection, leading and hearsay. Objection, Your Honor, hearsay. Objection, Your Honor, leading. Objection, Your Honor, this is outside the scope of cross-examination. It's prior consistent statements. I'm going to sustain the objection. It's observations for the 1217 the same day. Sustain the objection. Objection, lack of foundation. Objection, Your Honor, hearsay. Your Honor, I leading, think I can bring calls for speculation. It's still leading. Kai teisėja tuomet tiesiog sako, kad gali prisijungti prie savo advokatų, prisės, kad jau baigsis šitą dieną. Pati Amber, jinai tiesiog iškart neprisėdo prie savo advokatės, jinai iškart išėjo iš salės, kai visi dar sėdėjo, nors tu turėtum palaukti, kai teisėja išeina, kai žiūri išeina ir tada tu turi išeiti, bet jinai tiesiog matėsi, kad žiauriai buvo įsiutus ir jinai tiesiog iškart paliko salę. Tai nežinau. Čia pasibaigė cross-examination, nežinau, ar dar kartelį ją po to iškvies dar vėliau. Vėl, galbūt jeigu jie turės tam tikrų klausimų, nežinau, bet sakau, šitas 2 dienas aš išvien žiūrėjau, atsimenu, aš nuėjau irgi taip pat miegoti, nes kadangi laiko šitos linijos skiriasi, gana vėlai baigėsi visi tie teismai, tada aš iš ryto atsikeldavau ir bevažiuodama aš vėl pasijungdavau ten, kur aš nemačiau ir aš vėl toliau žiūrėdavau kaip kokį serialą, nes tiek daug dramos ir žiauriai įdomu. Manau, ir jom irgi įdomu iš vien žiūrėti. Tai tiek bus šitam video, jau jis ir taip yra gana ilgas, taip pat padarysiu kitą video dar ir iškart įkelsiu gal po 1 ar 2 dienų, kur būtent pačios Amber kiti liudininkai kalbės, tiek jau sesė, tiek jos makiažo ta mergina, ir tiek kiti jos taip pat draugai. Tai susitiksim tuomet kitą mano videoje. Visiems geros dienos. Parašykite į komentarus, galbūt kažkur suklydau, nes tikrai informacijos labai daug, kad galėjau tikrai suklysti. Tai parašykite į komentarus, ką jūs galvojat, kokios jūs nuomonės, galbūt kažką praleidau, kas yra irgi labai svarbu, tai pasidalinkit savo nuomonėm apačiom. Apačioje visiems geros dienos dar kartelį ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!